I mean, yeah. This is not a story, yo. Kubonga ni biashara. Kubonga ni biashara. Kubonga ni biashara. Sauti taki Sara. Niaje wase Alberto Maisha States hapa hivi mazee. Nimetoka kuchukua maparts, nilikuwa tu round moja naenda really fast. Sikuwa na time ya kurecord. Juu kanafunga 3:30. Sasa ni kama almost 4 hivi. So naishia kwa place fulani hivi kufuel, alafu nienda kama naweza buy ndege moja leo, zile ma model planes zangu. It's my new hobby by the way. Kuna baridi leo lakini hopefully next week itakuwa warm kidogo. So siwezi kwa outdoor. So without further ado, na drive kama a couple of miles hivi, ni kama hebu tuone ni how far. Kuna gas station moja waka cheap sana hapa hivi. Ni affordable basically, ni very affordable your gas station. So tuone. Ni kama kitu man, which one directions? Oh, ni mbali 22 minutes. 22 minutes hivi. So ni distance hivi. So without further ado, tutaishia huko hivyo mdogo mdogo. Niko na Audi leo, nimeacha ni setup tu kamera ndogo ndogo. Niko na DJI Action 5 hapa, Osmo Pocket 3 pale mbele, Osmo Pocket 3 hapa nyuma. So everything DJI leo. Microphone nimevaa hapa juu. Ile tu kwa shovel mu record kwa gari. Ndio hii microphone moja hapa hivi. Anaweza wekea magnet ndio ikuwe poa. Isi interfere na sound. Kaita make sense. Mutra kuhide vitu, yani kama tuseme kuna gari kuna mount alafu nimezi hide, inakuanga poa hivyo. Jikionekana inakuwa a little bit weird. Sawa, hapo ni poa. So tutaishia hivyo mdogo mdogo basi. Tena washe gari. So I hope your view iko fiti. Ndio backup mdogo mdogo hapa na ngoja initialize, alafu teremke hivyo mdogo mdogo. Sawa. Hii place naitwa St. Michael's. I think Paul yu ishi mtaa. Paul kama siko wrong. Ule Paul best yangu ule wa Dubai UAE. Excuse me, American. Siwezi mtafuta saa hii, sikumwambia nakuja huku. Nimekam tu ile nipiga shorty from the dealership. So nakam hivi mdogo mdogo. More drive sana, so get opportunity na samacha ni make video before nipatikane na kuna gari, kuna cover hapa hivi. Oh. Chini katengoma, staki ngoma ikue story na copyright strike. So hii place naitwa Coke Corner. Ndio mpango sasa. Tunaamka hii barabara mdogo mdogo. Sometimes mutes concept na vile video itakaa basically. Juu kuna hii story vile, yani nataka kuona vile itakaaje nikirecord. Na kama sasa hii kamera iko hapa kwa face yangu, itakuwa inakaaje. Alafu ikikuwa poa na flow nayo mdogo mdogo. Kuna karawa hapa. Take story mob. Mutes ma concept. Na kama sasa kuna kamera mbele, alafu nasema watu wanaita kaaje. So once nimewatch, alafu nime understand vile inakuwa fiti kidogo ku determine it's a nice place to record while I'm driving. So mtaa ito St. Michael's, ni 45 miles an hour. Sitaki story mingi. Na inapeleka tu mdogo mdogo yani. Hii mtaa nimejua juu sudu job hapa hivi. Kama tuseme hizi ma apartment hizi na hapa mbele yetu hizi, tulize build basically. Hatuko build, tulikuwa tuna prepare hiyo ground. Ile ground break na kila kitu. That's what we did. So inakuwa more appropriate ni kama hapa naona kumbe zilimalizika. Juu something specific you happen kwa hiyo mtaa. Alafu sema I remember truck iliharibika, ikana leak coolant nikaifix. Hiyo mtaa imeisha. Unajua kuna always kuna as you live life kuna zile vitu zina happen kwa hiyo situation, alafu na realize it reminds you of something to do with that. Naona, alafu na follow through. So nimeka GPS hapa hivi, ndio ifuata tu mdogo mdogo. Najua bali naenda kile ile tu kwa accurate nisipotee sana.
Unaona, ningepita freeway, lakini kuna vile saa hii I don't want to drive too fast, alafu sitaki kuwa na kamera kubwa sana. Unaona, nimeona kamera nakaa poa mkiona face yangu hapa hivi karibu na face. Alafu zuri ya DJI unaweza shoot usiku pia. Hii kamera nyingine is a little bit too bulky, haitaingiana poa sana. So kuna wasana pandanga video za tracking, lakini mudu hizi video ndio ile kuongea freely. So nimeandika hapa St. Michael's. Hapa ni St. Michael's. Population ni 18,223. Kila mtaa ukiingia nakwambianga how many people live in that mtaa. The last time walichukua census. So hii too another drive pia around the neighborhood kwa nini? Umeona? It's another drive. Itakuwa a little bit old town, new town. Umeona? Miti hazina leaves zote because ni you're recovering from winter weather. So you're coming up to kama tuseme a little bit of spring. Lakini you take some time, lazima temperature kuwe above zero ndio hizi miti zikuwe na leaves. At the moment hazina leaves bado. So place it was St. Michael's. You can tell iko na ile influence ya Catholic. So kuna church ina approach hapa hivi, sijui kama hiyo church, very old church community iko hivyo. Alafu church za hapa kuna graveyard right next to the church. Unazikwa hapo unaenda church hapo, unaona, that's kind of like the community. So hapa ni St. Michael's downtown. Ni town dogo, ni kama tu a small county. Unaona, kuna tu building hivi, Walgreens pharmacy, kuna kama Main Street Farmers, kuna to business too, unaona, strip mall hivi. So ndio hiyo. So hapa naingia juu nishatoka tao, hapa naingia neighborhood. Ukidrive states kwa neighborhood, speed limit yoga 35 miles an hour. Just to remember, hapa ni 30, so unataka kukeep juu kuna they don't want you to drive too fast, alafu kuna msee anatembea tu kwa neighborhood yake, alafu maybe you lose control, you end up kuna vehicular homicide. Ile muua mtu, ndio vehicular homicide. So ni poa kudrive, alafu kuna watu wanacheza, just you drive slow enough kuwa na a good stopping distance. Suppose kuna something mtu aingia kwa barabara. Yani jali maslahi, unajua life ni precious. Ukichukua life ya mtu, you can't get it back that fast. So that's why I got a little bit strict, nasema hivyo. So ndio hapa hivi hii ni open road, kuna mtaa. Nishai drive hizi place zote by the way. That's what nakumbuka. Nimle tu I rarely find myself in this neighborhood because hii ni a little bit rural kwangu. Mupenda kuishi place kuna kama tao hivi. Malile we are all like, unajua ukitaka diversity, community kuna diverse population unaishi kwa city. Because kuna watu weupe, kuna watu Asian, kuna watu Spanish, kuna watu black, unaona. Ile diversity. So mu feel comfortable around diversity kwa sababu at least out of a couple of houses down the block kuna mtu anafanana na mimi basically. Unaona hivyo sasa. So that's what it is. So I drive too easy down the road. Naenda kufuel basically. That's what I'm doing. Naenda kufuel too. So once nimefuel, nimeona bala kudrive tu hivyo, acha nimeka video. Somebody might want to watch it. Nimekuwa a little bit slow of lately. Niko na video already but the edits because niko job kila siku. Alafu najua hii job ya tumeanza job juzi. Mutra ya get as many hours as possible. Ndio niko na check poa. Unaona. Currently mume kama 1,000 to 1,200 a day. Sawa, hiyo ni ile gross income. Alafu fuel ni kama at most ni $200 ama 220. So nalibaki kama na 1,200 a day. Hiyo ni overall jumla kibiashara. So more work hard. I'm going to be honest. Target yangu ni kumake 1,200 a day. So ukimaliza 5 days kama nini by gross ni hiyo, but nishatoa mafuta takalibaki na 1,200. So 1,200 times 5 inakuwa 6,000. So 6,000 times 2, 12, hivyo 24,000. Nishatoa mafuta already. So at the end of the month
kisha para 24,000 nachukua nishatoa mafuta hiyo, nalipa 1,000 insurance, najilipa ile yangu kulipa bill 6,000, nabaki na 18. So if all goes well, even though saidi kuna madeni fulani kama last year kuna deni sikulipa, so nda prioritize hivyo. I have to play catch up a little bit, lakini that's how I save my money. Na issue kama I live like I'm not really making any money at all, to basic life. Naweza kuwa niko na hii gari ndio, lakini hii gari ni ya kampuni, by the way. Hii ni gari ya kampuni, Al-Haul. So hii ni gari ya kampuni basically. So inanisaidia kumanage tu kwa sababu I don't complicate my life. Na make it kuwe easier. Hii town inaitwa Hanover. Kama uko very keen na history, hii jina Hanover ni jina ya Germany. So pretty much walisettle hapa hivi ni German immigrants kama 100 years ago. So Hanover, H-A-Nova, H-A-N, Hanover, kitu kaa hiyo. Kuna Handover na kuna Hanover. Hizo ni jina za Ujerumani. So walisettle hapa hivi settlers. Hii pia ni neighborhood ingine pia, lakini siwezi ishi hapa mimi kwa sababu hapo unapata kuna watu wanaishi, lakini predominantly watu weupe ndio wengi. Sometimes you can get friendly neighbors, sometimes wanakuwa a little bit hostile, so I mean they just don't like you. So what do you do? But ni poa kwa ile situation awareness, musema hivyo. So that's what it is. So tunatoka tu mdogo by the way. Naweza chapa hii GPS. I know where I'm going, lakini ni poa tu kumeshua ile tu reference nisisahau. Unaona? Tunaongea. Easy drive through the neighborhood. If you don't ile kwa show too, this is how roads look like. Najua kuna wase they find this really important. Hata mimi, honestly speaking, from my perspective, if you were in America and you made a video, I appreciate sana because you're showing me how things are on the ground. I love that. I love it. No. Hii roundabout nifanya job hapa hivi, nakumbuka bado. Juliona kama hapa hivi, it's more efficient kuna roundabout because una traffic in a flow. No. US imekuwa na hizi ma four-way stop intersection, right? Kama junction ile kuna plus sign hivi. Yani whoever who stops first ana go through. But ni very confusing. Only realize the more they keep doing that, the more they get into unnecessary accidents. So let's change that to create roundabout system inasaidia flow ya traffic sababu whoever who's in the roundabout ndio akona first priority. Alafu kiangalia kwa statistics, roundabouts zikona I think zina reduce accident by 60% less accidents. So I think imeanza kama 15 years ago. Most of these communities like on stop sign wamezitoa, wameka tu ile basically nini, wameka inaitwaje? I'm forgetting. Wameka tu roundabouts by the way. Oh no. So hii place hii hapa nilikuwa St. Michael's, nikapita Hanover. Place tunaenda inaitwa Loretto. Lakini Loretto ipronounce Loretto. Ile American accent unaipronounce Loretta. Unaona? Juu ile nishaambia hii accent by the way. Watu wengi fikiri ni r, si r. Ni d. Ukiona t unapronounce d. Unaona? Alafu ile basically kwa vowels ya American accent ni A-E-I-O-U. Hiyo ndio unaipronounce hivyo. A-E-I-O-U. Niko na cassette hapa nyuma. Nani? Your wife ni kia cassette hapa ndio I make sure I'm still a husband. And I'm your to this is my husband and we have kids. No. Ni anamark territory. Gari yangu leather seats ni beige, car seats ni black. Someone sema tu I'm still waiting when my daughter gets older so we don't have to use this anymore. But at least mwitumia kama camera mount. So si mbaya sana. Unaona? Niko na I have itwaje? Niko na hii gari ni ya kampuni, so I'm planning to keep this car. We drive through only weekends. But naipenda basically kwa sababu mupenda sedan, ile gari tu ya kawaida ile imeshika low or will drive kama Audi A6, Audi A8. Lakini the last time ni buy A6 tulikuwa na argument na wife. Alisema how can you buy a car that's not kids friendly? You're a father now, you should buy a car that nambia but tuko na gari ya familia. Alisema no, both of us should. What happens if I get late and you want to pick up the kids and I'm away from home? Alisema okay, you win the argument. So nikauza A6 nikanunua Q7
So he basically SUVs because of my kids. I have 4 kids, so if I'm one of them anakana mama yake, she's 15 atakuwa gari yake soon. So the other ones wale mapointi, wale watu wa pointi au ni watatu. So the eldest anakaa hapa mbele, alafu wawili wanakaa nyuma. Basically that's what it is. Alafu tutaflow hivyo sisi wote. Move camera. I hope I move camera. So nakaribia gas station basically. Mwacha nitake opportunity ni wa make ya vida. Naweza make ingine pia, lakini when I'm driving I like listening to music basically. Hiyo ni I feel good. Like it's just kind of like I'm having my moment. Sababu nikita kwa hao it's like I'm working. It's about raising kids is a full-time job. So my older kids, my boys, I wanna study more. Ile tu make sure. Okay, ni kama responsibility. I just make sure they have food. If they're hungry, I'm be, hey, do you want to heat up some food? Do you want to do anything? Si kitu ati ni kama I'm losing anything. Kani ki make food ile najua, for example, jana Madhi ametupatia chapati, chapo. So basically Madhi upika chapo kama every week basically. So ametupatia chapo. So nimekam nazo. So what I do, mi from Kenya, I'll make some stew ready. Niweke tu hapo. Kama ni make stew ya kuku, chicken na broccoli na chicken broccoli, nika vegetables, mixed vegetables. Hatuna mboga, so tuna ile broccoli. Mubai kwa nini supermarket, it's already frozen, it's good to go. So ni chicken broccoli, nikinunua hivi na I mix kwa pan ile pan sweet skillet. So I heat it up with a skillet. Sijina make sense. Nitongaje pan ile. Ama sufuria tu, basically sufuria skillet. So namwaga hizo ma fruits ndani, alafu namwaga chicken ndani, alafu na mix. Inakuwa kama stew hivi. Then naeka chapati hapo. So naambia wife, do you want to eat something? And yeah. Okay, naambia, okay, I left some food for you. And with the kids, hey, anybody wants to eat? No, we want. Okay, good. Sometimes I'll chukua bread, when I toast the bread, when I mix na cheese, whatever they want to eat. So my job is to make sure their food is ready. You see, big deal, by the way. Doesn't make me less of a man. Ile tu nimekuwa hivyo, nimezoea hivyo. Naona, nimezoea tu hivyo. That's just something I do. Alafu my little one, akona very specific food. Unampatia food anakula, alafu unamwekea snacks hapo. So mwaga na chupa moja kama chupa iko ile tumbler hivi. So what I do ni ile namwaga maji ndani, naeka ice cubes, ile kwetu ile chilly enough. Alafu naekelea mahali strategic. Kuna chupa mbili. So whenever she's thirsty, it's like she goes to the water hole. Water hole ile mali kama animals. So that's what I do for my kids. It gives me so much pride, but I don't feel like I'm being overworked, I'm overburdened. Alafu everything I do, besides that, need to take care of my kids, nothing else. That's all I do. I do it for my kids. So that's kind of like hiyo ndio dini yangu, my gist, basically. Mwana hivyo sasa. I do everything for my kids. Hiyo ndio, I exist to serve them, which is a good feeling, by the way, very good feeling. So that's what it is. So naingia hapa hivi ni fuel, niko na kama a quarter tank left. It's a little bit cheaper. Jumutumia Kenya suitanga super. Mutumia premium fuel, ile the highest grade of fuel. Niona kipizi gari zikirani hivyo for a long time. So mupe na kufuel na fill up kabisa. Hii place kuna wadosi wanaishi hapa, kuna maferrari, Lamborghini. So because the owner ni mdosi and he has so many people with the expensive cars, so demand ni high ya premium fuel around this area. So okay, I would love to come live in this area, lakini sijui logistics zangu. Musema I'll move to a rich neighborhood when I already have the money to do so. So they already have the money to do so. But if I don't have the money to do so, I'll probably just bail in the vitu zingine. Idea yangu ni ile, there's so many ideas, by the way, how to build wealth. You can buy a property, you can have stocks hoping that one day, ni kama una preparation. Sometimes it might not make any sense. Kama say life insurance unalipa tu. Although nimetaka kuwa na vile profit yangu kama life insurance haisaidii sana for now, itabidi ni asijui kama nda cancel. I don't know what I'm thinking about it, by the way. Naona kama it's a little bit too slow for me, so sijui, maybe they combined. It's something I'm gonna do. So when they sold me that idea, it looked really lucrative and good. Lakini over time na feel ni kama I could invest that money in something else, alafu nikuwe na more higher returns.
It's just my thought. No. Nataka nimelose kidogo kwa sababu life insurance ubaya ni ile, as long as I leave I'm gonna be paying the premium, alafu premium inasaidia agent. So nataka kutoa hiyo agent hapo hivyo. It's like I'm paying somebody just to have some money at the end. It makes me feel a little bit kama nalipia agent. No. So this year I could make a decision. Nenda ni empty whatever cash value niko nayo, then I walk away from it. No. Sometimes uko na idea, basically it's true by the way. Mimi nakwambia tu kweli kabisa. I make mistakes, I lose money, I do all that stuff because nataka kujaribu concepts. Unajua ukidevelop kitu, kuna ile research and development, R&D. So kile mufanya ni ile, if I have the resources, nda experiment something, I will do it. You know what the outcome is. Because if I don't do it, somebody anipigia sahi. If I don't do it, acha nimwambie. Hello? Hey, I'm fueling at the Cock. I'll call you back in a few. Can you pick something up? I'll call you in a few. I'm just going to fuel. Then I'll call you as soon as I'm done. Okay. Staki haribu vida. So basically nasemanga hivi, if you have an idea, na just kila mtu ana resources, try something out. So that ile spirit ya could try something out, you kupatia ile experience. Because now you don't rely on theory, umei practice. Kama mimi life insurance yangu, mulipa premium every month. I think it's about maybe $1,000 a month. I think so. I'm not so sure, by the way. Don't quote me on that, but it's about $1,000. So mnafikiriaje? Okay, life insurance and stocks. Which one has higher returns? According to mimi naona kama stocks iko na prospects ya kugain more percentage than life insurance. So life insurance, the money that I'm putting in, see income ile iko very convincing. I don't think it's as convincing as I don't think so, by the way. Na analyze. Nimekuwa nikiassume for a while the last 4 years, but I'm kind of thinking that maybe I can do better. Maybe because kama naona I'm throwing some money na irudi yote nda kwa agent. So will I be supporting an agent for the rest of my life? It makes me a little bit uneasy. Sijui kwa nini. Maybe I should talk to somebody about that. But I'm thinking of me pull the plug. Yeah, life insurance. Nichukue tu term life insurance. Ile kama ya 30 years ya hao in case something happens. Na evaluate kwa sababu when I first started, nilichukua tu, siku consult anybody, I just did it. Because I don't want to listen to anybody and be like, oh, this is your possibility. Nope, I don't want possibilities. I'll just do it first. Once I do it, then it's easier for me to make that decision. Will I keep it or will I lose it? Mwana sasa. So hapa ni wataota kiasi, na karibia hapa hivi kwa gas station. What I'll do ni ile nda stop ni fuel. Sijui tuendelea na hii video ama tunaweza endelea naye pia hata sijui. Kind of makes sense, taona tu. But it's getting dark, so maybe not. No. Maybe not. So which side is my fuel tank? Iko on this side. 1, 2, 3. Iko on the wrong side. Iko on the wrong side. Ninge turn around. Man. Kila mtu ako place. Anajua kile ndadu ndazunguka. Nikaangalia mother kwa face. Hakuna mtu hapa. Back up. Ndio hii place naitwa Cock Corner. COKOCH Corner. Oop. Sasa namaliza hii video hapa hivi, tutaendelea baadaye, maybe another day or something, I don't know. Okay. Kubonga ni biashara, sauti ya hasara. Kubonga ni biashara, kubonga ni biashara. Chani fuel hapa hivi, kidogo tu. Kubonga ni biashara. Hii ni session ya kwanza, we'll continue the video in a few minutes. See you on the next one, basi. Poa. Peace. I'm out.